హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్కే కెరీర్ పాయింట్. నేను మీ ఆర్కేసా. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి మోడల్ ఎంసీక్యూస్ అయితే చూద్దామండి. చాప్టర్ వైజ్గా ఉంటాయి. అంతకంటే ముందుగా దివాళీ సందర్భంగా మన యాప్లో లాంచ్ చేసినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్, మెగా టెస్ట్ సిరీస్ ఆఫర్ ఈ రోజుతో ముగుస్తుందండి. 299 రేపటి నుండి 499 అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా ఈరోజు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు తప్పకుండా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ కవర్ అయ్యే విధంగా అన్నీ కూడా ఇందులో కవర్ చేయడం అయితే జరిగింది. విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పీడిఎఫ్ కూడా ఉంటుందండి. మొత్తం 7000 ఎంసీక్యూస్ని అయితే ఇందులో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు. ఓకేనా? సో కావాలనుకున్న వారు తప్పకుండా మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేయండి. యాప్ లింక్ ఇన్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్. డౌన్లోడ్ చేసి మీ మొబైల్ నెంబర్తో రిజిస్టర్ అయ్యి స్టోర్ ఆప్షన్లో కోర్స్ ఉంటుంది, పర్చేజ్ చేయండి. లేదా టెస్ట్ సిరీస్ అని కామెంట్ పెడితే మీకు యాప్ పంపడం కూడా జరుగుతుంది. వీటితో పాటుగా ఫార్మసిస్ట్ గ్రేడ్ 2 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కూడా ఉన్నాయండి. ఆఫర్ ఈ రోజుతో ముగుస్తుంది. మీ ఫ్రెండ్స్కి తెలియచేయండి. ఓకేనా? ఆల్ ది బెస్ట్. ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి న్యూట్రిషన్ అనేటువంటి టాపిక్ పైన మనం క్లాస్ చూద్దామండి. యూనిట్ 10 అండి. దీనిపైన 2 నుంచి 3 క్లాసులు అయితే అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇందులో ఇంట్రొడక్షన్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్, నార్మల్ డైటరీ రిక్వైర్మెంట్స్, ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ అండ్ స్టోరేజ్, థెరప్యూటిక్ డైట్, కమ్యూనిటీ న్యూట్రిషన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ డైట్ అండ్ ప్రాక్టికల్ అనేటువంటి అంశాలను మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకేనా? ముందుగా చిన్న లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోస్ని చాలామంది చూస్తున్నారు, బట్ తక్కువ మంది లైక్ చేస్తున్నారు. లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. వాట్ ఫ్యాక్టర్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ వెన్ డిటర్మైనింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ డైలీ caloric intake for an individual based on their age, gender and level of physical activity, and how can these factors vary across different populations? అంటే వారు తీసుకునేటువంటి క్యాలరిక్ ఇంటేక్. ఓకేనా? సో క్యాలరిక్ ఇంటేక్ అనేది ఇక్కడ చూడండి, వ్యక్తి యొక్క వయసు, లింగం మరియు శారీరక శ్రేణి స్థాయిని ఆధారంగా రోజువారీ క్యాలరీ అవసరాలను నిర్ణయించేటప్పుడు పరిశీలించాల్సిన అంశాలేంటి? మరి అంశాలు వివిధ జనాభాల మధ్య ఏ విధంగా మారవచ్చు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండి. మెటబాలిజం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, డైజెస్టివ్ హెల్త్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, కల్చర్ పర్ఫార్మెన్స్ పైన కూడా, ప్రిఫరెన్సెస్ పైన కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎవరు ఎన్ని క్యాలరీస్ తీసుకోవాలి అనేది. ఓకేనా? వివరాలు చూద్దాం. The determination of daily caloric intake must consider factors such as metabolism, digestive health and cultural preferences. So different populations may require varying caloric needs based on their factors, making it essential to access individual characteristics. Okay na? Important andi. Next one chuddam. In what ways do the nutritional needs of infants differ from those of adults, particularly in terms of micronutrient ratios and macro and micronutrients requirements, and what implication does this have to dietary planning? అంటే పెద్దలకి ఇచ్చేటువంటి క్యాలరీస్లో చిన్నవారికి ఇచ్చేటువంటి క్యాలరీస్లో డైట్లో చాలా వ్యత్యాసం అనేది ఉంటుంది కదా. మరి దీని ఫలితంగా ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద డైటరీ ప్లానింగ్? ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ అండి. హయ్యర్ ప్రోటీన్ నీడ్స్ అండి. హయ్యర్ ప్రోటీన్ నీడ్స్. ఇన్ఫాంట్స్ రిక్వైర్డ్ ఏ హయ్యర్ రేషియో ఆఫ్ ప్రోటీన్ టు ఎనర్జీ కంపేర్ టు అడల్ట్స్. అంతే కదండి, చిన్నవారికి ప్రోటీన్స్ అందడం ద్వారా త్వరగా పెరుగుతారు ఆరోగ్యంగా. ఓకేనా? యాజ్ దేర్ బాడీస్ ఆర్ ర్యాపిడ్లీ గ్రోయింగ్ అండ్ డెవలపింగ్. దీస్ ఆర్ necessitates careful dietary planning to ensure adequate intake of essential nutrients. Okay. Next one. When considering the preservation methods of food, what are the chemical and physical changes that occur during a process such as canning, freezing and drying, and how do these methods affect the nutritional values of the food? అంటే ఆహారాన్ని నిల్వ చేసే సమయంలో మనం పాటించేటువంటి కొన్ని రకాలు అది ఏ విధంగా ఆహారాలను ప్రభావితం చేస్తాయి? ఓకే, పోషక విలువలను ముఖ్యంగా. న్యూట్రియంట్ లాస్, ఆ ఫ్లేవర్ ఆల్టరేషన్, టెక్స్చర్ చేంజెస్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. అన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతాయండి. ప్రిజర్వ్ చేసినటువంటి ఫుడ్స్లో న్యూట్రియంట్ లాస్ అవుతాయి, అంటే పోషక విలువలు కోల్పోతాయి, ఫ్లేవర్ పోతుంది, టెక్స్చర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అన్నీ సరైనవే. Preservation methods such as canning,
freezing, and dyeing involve both chemical and physical changes that can impact the nutritional values of food. So, including nutrient loss and alteration in a flavor and texture. Important question, Andy. Okay. Next one. How do various cooking techniques such as boiling, steaming, and frying influence the bioavailability of nutrients in foods? And what should be considered when selecting a cooking method to maximize nutrient retention? Answer ఆప్షన్ డి అండి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్ అండి. కుకింగ్ టైం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది, కుకింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత టెంపరేచర్ పైన వండుతున్నాం అనేది, టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. ద కుకింగ్ మెథడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్. అంతే కదండి, కుకింగ్ ఎంతసేపు చేస్తున్నాం అనే దానిపైన కూడా అందులో ఉండేటువంటి ఓకేనా బయో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ పోషక విలువలు ఎంత అందుతాయనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫ్యాక్టర్స్ సచ్ యాజ్ కుకింగ్ టైమ్, టెంపరేచర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ మస్ట్ బీ కన్సిడర్డ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ న్యూట్రియంట్ రిటెన్షన్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ రోల్ డస్ డయటరీ ఫైబర్ ప్లే ఇన్ ఏ హ్యూమన్ హెల్త్, పర్టికులర్లీ కన్సర్నింగ్ digestive health and chronic disease prevention, and how can individual increase their fiber intake through dietary choices? Important. Answer option D and all of the above. Improve digestion, lower cholesterol, reduce risk of chronic diseases. అన్నీ సరైనవే అండి. కానీ చూద్దాం క్లియర్గా. డయటరీ ఫైబర్స్ కాంట్రిబ్యూట్స్ ద సెవరల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అండి. అంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారంలో ఫైబర్ అనేది ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది అనేది క్వశ్చన్ అండి. ఓకేనా, యా. మరి ఇది ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందిస్తుందండి. ఓకేనా, సెవరల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇంప్రూవ్డ్ డైజెషన్, లోవర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అండ్ రెడ్యూస్ రిస్క్ ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్. ఇంక్రీజింగ్ ఫైబర్ ఇంటేక్ కెన్ టేక్ అచీవ్డ్ త్రూ చాయిసెస్ లైక్ whole grains, fruits and vegetables. Important. Next, in what ways does food processing affect the nutritional quality of food products, and what are the potential health implications of consuming highly processed foods? Important. Answer option D and all of the above. Increased additives, loss of nutrients, high sugar content. అన్నీ కూడా సరైనవే. చూద్దాం. Food processing often leads to increased additives, loss of nutrients and higher sugar content, which can have negative health implications such as obesity and related chronic diseases. ఆహారాన్ని ప్రాసెస్ చేయడము తరచుగా అదనపు పదార్థాలను పెంచడం, పోషకాలను కోల్పోవడం మరియు చక్కెర కంటెంట్ను పెంచడం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఇది అధిక బరువు మరియు వివిధ రకాల అనారోగ్యాలకు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా కారణము అవుతుంది. ఓకే, హౌ కెన్ కల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ బిలీఫ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డయటరీ చాయిసెస్ అండ్ ఫుడ్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ ఇన్ different communities, and what role do nutrition, education and community programs play in promoting healthy eating habits? Answer option D all of the above అండి. Cultural significance, accessibility of foods, education and awareness. చూద్దాం వివరాలు. Culture significance, accessibility of food and education all play a crucial role in shaping dietary choice and consumption patterns, which nutrition education programs being vital in promoting healthy eating habits. Okay, next one. In terms of therapeutic diets, what specific dietary modifications are typically recommended for individuals with diabetes, hypertension and cardiovascular diseases? How can these modification contribute to overall health management? అంటే మధుమేహము, హృద్రోగ వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వారికి మరి ఎలాంటి మోడిఫికేషన్ ఫుడ్ అనేది ఎలా చేంజ్ చేయడము అవసరం అండి. ఓకే, చూద్దాం. ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అండి ఆల్ ఆఫ్ ది లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఫుడ్స్,
sodium restrictions, increased omega-3 fatty acids అన్నీ కూడా సరి అయినవే. చూద్దాం. Individuals with diabetes, hypertension, and cardiovascular diseases are often advised to follow a specific dietary modification such as consuming low glycemic index foods, restricting sodium and increasing omega-3 fatty acid to help to manage their conditions effectively. Next question చూద్దాం. What are the potential tasks and benefits associated with the consumption of dietary supplements? And how can individuals ensure they are making informed decisions regarding supplement use? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి అన్నీ సరైనవండి. రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్ ఉండాలి, క్వాలిటీ అండ్ సోర్స్ ఉండాలి, ఇండివిజువల్ హెల్త్ నీడ్స్ కూడా ఇందులో మనకు కన్సిడర్ చేయబడి ఉండాలి. ఇంపార్టెంట్. ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ డైటరీ సప్లిమెంట్స్ క్యారీస్ బోత్ ద పొటెన్షియల్ రిస్క్ అండ్ బెనిఫిట్స్. ఇండివిజువల్స్ కెన్ ఎన్షూర్ of dietary supplements carries both potential risk and benefits. Individual can ensure informed decisions by considering regulatory approval, quality source, and their specific health needs when selecting supplements. Important andi chuddam. How do socioeconomic factors influence food security and dietary patterns in various communities, and what strategies can be implemented to improve access to nutritious food for low income populations? Answer option D అన్ని సరైనవండి. ఎడ్యుకేషన్ ఇనిషియేటివ్స్, కమ్యూనిటీ గైడెన్స్, సో సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ సరైనవే. చూద్దాం. సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ dietary patterns. Strategies such as education initiative, community gardens, and subsidized food program can be effective in improving access to nutritious food for low income populations. Important. Next one chuddam. What impact does the consumption of ultra processed food have on public health, and what are the recommendations for minimizing intake of this type of food in daily diets? అంటే అధికంగా ప్రాసెస్ చేసినటువంటి ఫుడ్స్ను తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రమాదం ఏంటి, సో దాన్ని ఏ విధంగా తగ్గించడానికి సూచనలు? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్. ఇంక్రీజ్డ్ ఒబెసిటీ రేట్స్, హైయర్ రేట్ ఆఫ్ క్రోనిక్ డిసీజెస్, రికమెండేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ఫుడ్స్ అండి. ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. వివరాలు. ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఈజ్ టు లింక్ టు ఇంక్రీజ్ ఒబెసిటీ రేట్స్ అండ్ హైయర్ రేట్ ఆఫ్ chronic diseases. Recommendations to minimize intake include focusing on whole food and reducing reliance on processed items. Important question. Next one chuddam. In what ways can food labeling and nutrition information influence consumer choices, and what are the challenges faced by consumers in understanding and utilizing this information effectively? Answer option D and D. So clarity of information, nutritional literacy, so marketing tactics అన్నీ కూడా సరైనవే. చూద్దాం. Food labeling and nutrition information can significantly influence consumer choices. However, challenges such as clarity or information, nutritional literacy, and marketing tactics can hinder effective understanding and utilization. Important question andi. Next one చూద్దాం. How does meal planning contribute to healthier eating habits, and what are the essential components that should be considered when creating a balanced meal plan? Answer option D all of the above. Variety of food groups, next portion sizes, nutritional balance, all of the అన్నీ సరైనవే అండి. Meal planning plays a crucial role in developing healthier eating habits. Essential components to consider include a variety of food groups, appropriate portion sizes, and ensuring
nutritional balance in meals. Important. Next, what are the long-term effects of high sugar diets on metabolic health, and what strategies can be implemented to reduce sugar consumption in daily meals? Answer option D, all of the above only. Insulin resistance, weight gain, increased risk of diabetes, all of the above. అన్ని సరైనవి. High sugar diets are associated with a long-term effects such as insulin resistance, weight gain, and an increased risk of diabetes. Strategies to reduce sugar consumption include reading labels, avoiding sugary drinks, and opting for whole foods. Important. Next one. In the context of a community nutrition, how do local food system and access to fresh produce influence health outcome in underserved populations, and what interventions can promote a better nutrition in these communities? Answer option అన్ని సరైనవి. Community supported agriculture, farmers markets, nutrition education program అన్ని సరైనవి. Local food system and access to fresh produce significantly influence health outcomes in underserved populations. Interventions such as community supported agriculture, farmers markets, and nutrition education programs can enhance nutritional status in the communities. అన్నీ కూడా సరైనవే అండి. సో గైస్, ఇది రోజుకు సంబంధించిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. దీని కంటిన్యూస్గా మరో క్లాస్ ఉంటుంది, గమనించాలి. సో గైస్, మన యాప్లో లాంచ్ చేసినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ అందుబాటులో ఉంది, తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు తీసుకోండి. ఆల్ ద బెస్ట్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, బాయ్.